టీ20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్. ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు, యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒకచోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్ 2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2-3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4-5 జనవరి 2026 NTPC గోదావరి ఖనిలో, 6-7 జనవరి 2026 సిద్దిపేటలో, 8-9-10 జనవరి 2026 వరంగల్లో, 11-12 జనవరి 2026 మహబూబ్ నగర్ లో, 15 జనవరి 2026 సంగారెడ్డిలో, సెమీఫైనల్స్ 16 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో, ఫైనల్ 17 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో జరగనున్నాయి. ఈ టీ20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్. కాకా గారు ఎప్పుడూ చెప్పేవారు, యువతకు అవకాశమిస్తే వారు భవిష్యత్తుకు మార్గం చూపుతారు. ఈ టోర్నమెంట్ ఆ మాటకు నిదర్శనం. రండి, మన యువతను ప్రోత్సహిద్దాం, మన కాకా గారిని స్మరించుకుందాం, ఈ టోర్నమెంట్ ను ఘన విజయం చేద్దాం. స్పాన్సర్డ్ బై విశాఖ, VNext, Autumn Solar, Wonderyarn. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్. మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్. ఈ టీ20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2,
2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు, యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒకచోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ 2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2-3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4-5 జనవరి 2026 NTPC గోదావరి ఖనిలో, 6-7 జనవరి 2026 సిద్దిపేటలో, 8-9-10 జనవరి 2026 వరంగల్లో, 11-12 జనవరి 2026 మహబూబ్ నగర్ లో, 15 జనవరి 2026 సంగారెడ్డిలో, సెమీఫైనల్స్ 16 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో, ఫైనల్ 17 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో జరగనున్నాయి. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2. 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. కాకా గారు ఎప్పుడూ చెప్పేవారు, యువతకు అవకాశమిస్తే వారు భవిష్యత్తుకు మార్గం చూపుతారు. ఈ టోర్నమెంట్ ఆ మాటకు నిదర్శనం. రండి, మన యువతను ప్రోత్సహిద్దాం, మన కాకా గారిని స్మరించుకుందాం, ఈ టోర్నమెంట్ ను ఘన విజయం చేద్దాం. స్పాన్సర్డ్ బై విశాఖ, వీనెక్స్ట్, ఆటమ్ సోలార్, వండర్యాన్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2. 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2. 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న
వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు, యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒకచోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ 2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2-3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4-5 జనవరి 2026 NTPC గోదావరి ఖనిలో, 6-7 జనవరి 2026 సిద్దిపేటలో, 8-9-10 జనవరి 2026 వరంగల్లో, 11-12 జనవరి 2026 మహబూబ్ నగర్ లో, 15 జనవరి 2026 సంగారెడ్డిలో, సెమీఫైనల్స్ 16 ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2. 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు, యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒకచోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ 2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2-3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4-5 జనవరి 2026 NTPC గోదావరి ఖనిలో, 6-7 జనవరి 2026 సిద్దిపేటలో, 8-9-10 జనవరి 2026 వరంగల్లో, 11-12 జనవరి 2026 మహబూబ్ నగర్ లో, 15 జనవరి 2026 సంగారెడ్డిలో, సెమీఫైనల్స్ 16 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో, ఫైనల్ 17 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో జరగనున్నాయి. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1,
10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2 రెండు ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. కాకా గారు ఎప్పుడూ చెప్పేవారు, యువతకు అవకాశమిస్తే వారు భవిష్యత్తుకు మార్గం చూపుతారు. ఈ టోర్నమెంట్ ఆ మాటకు నిదర్శనం. రండి, మన యువతను ప్రోత్సహిద్దాం, మన కాకా గారిని స్మరించుకుందాం, ఈ టోర్నమెంట్ ను ఘన విజయం చేద్దాం. స్పాన్సర్డ్ బై విశాఖ, VNext, Autumn Solar, Wonderyarn. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2. రెండు ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2. రెండు ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు. కార్మికుల కోసం పోరాడి
Welcome back. The second match of the day has started in KAKA Venkataswamy Memorial Telangana Inter-District T20 League. Khammam won the toss, decided to bat against Karim Nagar. Men in blue versus men in red fighting for the first time. It's a good choice to take on batting first for the team of Khammam. With this, after the first over, the score moves on to 10 runs without a wicket. Khammam has got an amazing start. 10 runs without loss after the first over. 10 for 0. It has been a first good thing taking on to bat first Khammam. Even yesterday they have done the same. They batted first against 𝗵𝗶𝗃𝗲 and they won the game by defending an ordinary total of 152 with some decent pace generated by Karim Nagar bowler. Here we could see a single stolen in the meantime. In the previous game where Nalgonda played against Adilabad, Nalgonda won it by 26 runs and player of the match was Shivudu, 16 of 16 and 4 overs 2 for 14. Presentation will be done after this game for either games. In the league stage, now we have contest number 2 in the day, Khammam batting against Karim Nagar. Teja Naidu, the skipper, taking his time. Harshil Reddy stealing the runs. And this one is too brilliant to watch on. That has been handsomely driven for 4. Teja Naidu gets his first boundary. That was good placement at third man. Satvik bowling to Teja Naidu has offered some width. Probably has offered a boundary for the other batsman, Harshil. 10 runs offered by Sai Kiran in the first over. Short third man.
in the 30th circle, in the air, that will be carried. That is going to be the first breakthrough. Teja Naidu won't like that. But fall of the first wicket, Satvik strikes. And that's the first wicket down on the team score of 19, 1.5. 19 for 1. With that, Karim Nagar has found their first wicket. Teja Naidu is being replaced by 𝗬𝗃𝗲 at number 3. 𝗬𝗃𝗲𝗃, another experienced campaigner. Will face the last ball of the over from Satvik. Nine for 1 in the first 5 balls. Despite of offering 2 boundaries, this man has been spectacular. So he lost his rhythm, so Satvik would come again. Moved onto the front foot, and that has missed the line entirely. With that dot, the over number 2 has come to an end. After 2 overs, the score is 19 for 1. Second over completed. With 9 runs and a wicket off it, the score moves on to 19 for 1. 19 for 1 in the first 2 overs. An equivalent start for either sides. Now cie_KAKA would continue. He has offered 10 runs in the first over. Charging down the track, and that has gone all the way. Fantastic shot, that one, towards mid-wicket. What a placement. And that too, a new batsman hitting that 6 shows his masterclass confidence. He just waited for the ball to come, and he gets away with a massive 6er. That's a big treat for the naked eye. cie_KAKA has been invited for a 6er with the first ball, and then he makes a fine comeback. In fact, that has been Harshal Reddy. So staying deep in the crease, and he has a quick 21 from 8. Punched it down the ground. The ball is nicely coming onto the bat. You could see that from the start of the game since morning. This pitch offers equal momentum for the bowlers and batters.
Seems like the guest is about to join us, and maybe after this over the game could be stopped. We just need to wait and see. It's 27 for none, 1 at the moment in 2.5 overs. Seems like we have received the guest Sri Gaddam Vamsi Krishna Garu, Member of Parliament Peddapalli. The official proceedings are on the way. The key persons of the tournament going to receive the valuable guest. Back-to-back boundaries from Vishal. This one towards deep extra cover, previously towards square leg. Runs on the onside, runs on the offside. There is another ball to spare. This is over number 4 in progress.
Place it with a straight bat with due respect onto the ball that is coming onto the stumps. A dot to finish. Fourth over completed and the dream score moves on to 35 for 1. After the fourth over, the score is 35 for 1. 8 runs from it. And soon we are going to have the valuable guest with us. We'll let you know. Quicker ball and he didn't turn much. He just used his power to generate the speed. Going deep into the crease onto the back foot, this one is a dot. But most importantly, it's nice punch. Namaste. KAKA Venkataswamy Memorial Telangana Inter-District T20 League. This is the first edition. నిజంగానే చాలా అద్భుతమైనటువంటి ప్రారంభం అని చెప్పుకోవాలి. ముఖ్యంగా కాన్సెప్ట్ని మెచ్చుకొని తీరాలి. ఎందుకంటే తెలంగాణలో టాలెంట్కి కొదవలేదు. సో కాబట్టి అలాంటి ఆటగాళ్ళ యొక్క ప్రతిభని ఒక పెద్ద వేదిక మీద ఎగ్జిబిట్ చేసేటువంటి అవకాశాన్ని వాళ్ళకి కల్పించటం, అందులోనూ 104 మ్యాచెస్ అంటే లాంగ్ టోర్నమెంట్ అంత సునాయాసమైనటువంటిది కాదు. మామూలుగానే మనం చూస్తూ ఉంటాం, ఒక 3 days 4 days టోర్నమెంట్ కండక్ట్ చేయడానికే ఎంత ఇబ్బంది అవుతుంది అనేటువంటిది. అట్లాంటిది స్టార్టెడ్ ఎట్ 22nd December నుంచి 17th January విల్ బి ది ఫైనల్స్. సో ఇంత లాంగ్ రన్ కండక్ట్ చేయడం అనేటువంటిది ఒక కష్టసాధ్యమైనటువంటిది. అయితే ఈ రకంగా పల్లెల్లో ఉన్నటువంటి క్రీడాకారుల కోసం వాళ్ళకు ఒక మంచి వేదికని ఏర్పాటు చేయడం కూడా ఒక మంచి ఆలోచన. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఫేజ్ ద రియల్లీ రెనోవేటెడ్ అండ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియంలో జరిగింది. అలాగనే ఎంతో చారిత్రాత్మకమైనటువంటి మ్యాచ్ల్ని నిర్వహించినటువంటి జింఖానా గ్రౌండ్స్లో జరిగింది. సో అలాంటి వేదికల మీద ఈ ఆటగాళ్ళు ఆడటం అనేటువంటిది దెయిర్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ లైఫ్ అచీవ్మెంట్. ఆ తర్వాత మిగిలినటువంటి జిల్లాల్లో కూడా వీటిని ఆడటం అంటే ఒక రకంగా ద రెప్లికా ఆఫ్ IPL డెఫినెట్లీ యూ కెన్ సే. హోమ్ అండ్ అవే మ్యాచెస్ని కండక్ట్ చేయటం. అది కాకుండా మరొక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే అన్ని మ్యాచ్లు కూడా టర్ఫ్ వికెట్ మీద నిర్వహించాలనేటువంటి తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం. ఈ రకంగా ప్రతిదీ కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి నిర్ణయాలు ఈ టోర్నమెంట్ గురించి మనం చెప్పుకోవాలి అంటే. అంతేకాకుండా డెఫినెట్గానే అఫ్ కోర్స్ ఇద్దరు ప్లేయర్లు హైదరాబాద్ నుంచి కూడా ఆడటం అనేటువంటిది ఈ రకంగా ఒక మంచి కాన్సెప్ట్తో తయారైనటువంటి టోర్నమెంట్ ఇది.
రిషి శశి వీళ్ళందరూ ఆల్రెడీ కూర్చుంటే గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ రామగుండం. వెల్కమ్ టు ఎన్టీపీసీ. గతంలో ఎన్నో చక్కటి మ్యాచ్లకు ఆతిథ్యం ఇచ్చినటువంటి వెన్యూ ఇది. ఈవెన్ శ్రీలంక ఏ టీం ఇక్కడికి వచ్చింది, 5 వన్డేలు ఆడింది. ఎన్టీపీసీ స్పాన్సర్ చేసింది ఆ టోర్నమెంట్ని. సో ఎన్టీపీసీ రైట్ ఫ్రమ్ డే 1 క్రికెట్ని ఎంకరేజ్ చేయడంలో ముందుంటూ ఉంటుంది. అలాగనే మరొకసారి ఈ వేదిక కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20కి వేదికైంది. ఈ రోజున చాలా అదృష్టం మనకి. సీనియర్ క్రికెటర్సే కాకుండా క్రికెట్ని అభిలాషించి ప్రేమించేటువంటి పెద్దలందరూ కూడా ఈ వేదిక మీద ఉండటం. దిస్ ఈస్ మై గ్రేట్ ఆనర్ టు ఇన్వైట్ అవర్ చీఫ్ గెస్ట్ ఆన్ టు ది డయాస్. ఫస్ట్లీ శ్రీ గడ్డం 𝗹𝗶𝗃𝗲 గారు, మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ పెద్దపల్లి. శ్రీ సికే సమంత్, ఈడీ ఎన్టీపీసీ R&T. శ్రీ ముకుల్ రాయ్, GM ORM తెలంగాణ. శ్రీ మనీష్ అగర్వాల్, GM O&M రామగుండం. శ్రీ బాబర్ సలీం పాషా, of course having so many profiles. All India INTUC Senior Secretary and NTPC INTUC Central Leader, Sri 𝗃𝗶𝗃𝗲, HOHR NTPC R&T, and Sri Vemula Krishna, General Secretary INTUC. Of course, it is my duty to invite Sri Agamarav Garu, the President Karim Nagar District Cricket Association, and of course the chairman of this tournament. Once again, thank you all for your presence here for the presentation ceremony. Good afternoon, everyone. We are very grateful and thankful to VENKATASWAMY sir, Honorable Minister of Telangana Government, and 𝗬𝗁ci sir, Honorable Member of Parliament of Peddapalli constituency, for sponsoring the entire tournament. This entire tournament is courtesy 𝗬𝗁ci Industries, and both of them so passionate about cricket, and cricket should develop in districts is what both of them thought. And then just now 𝗬𝗁ci sir was telling me that why not KAKA tournament be part of every year calendar of 𝘃𝗂𝗎. Every year 𝘃𝗂𝗎 should conduct KAKA tournament where they will sponsor it, and then every year inter-district tournament will be played like this as part of a regular 𝘃𝗎𝗎 calendar. Really very good suggestion, sir. Definitely we will take it forward to 𝘃𝗎𝗎 and then make it part of a 𝘃𝗎𝗎 regular calendar. And it's a greatest opportunity for all the 600 players who have played in this entire tournament. Just imagine all the unified 10 districts, Hyderabad, Rangareddy, and all other 8 districts are traveling from nook and corner of entire Telangana and playing at various grounds. Now from here they go to Siddipet, from Siddipet they go to Warangal, from Warangal they go to Mahabubnagar, from Mahabubnagar they go to Sangareddy. All the 200 players who play at highest level at 𝘃𝗎𝗎 are now playing in all these grounds. Very, very thankful for sponsoring, and especially NTPC for providing such a beautiful ground. At a very short notice, within 3-4 days, we could repair and then do this. And thankful to actually Karthik, our curator from 𝘃𝗎𝗎, who has actually done a wonderful job in 3 days to transform this ground into a playable ground. And especially I would like to thank 1 or 2 people here who are part of this Godavari Ramagundam cricket fraternity. 𝘃𝗍ci is right here, who is organizing this. And Sudesh is a fantastic sports lover and then cricket coach who has been there for Karim Nagar KDCA for quite some time. And Kiran is also here. All these people actually are pillars of Godavari and Ramagundam cricket fraternity. Thank you all for providing us support, and thank you, sir, for giving this opportunity to Karim Nagar Cricket Association. Babar Pasha ji,
forgot. Actually, 𝗵𝗵𝗃𝗃 ji is the one who said, "कुछ भी है, मैं तो हो जाएगा," and हो रहा sir. Thank you very much. Thank you, sir, for your report. Really, this is a good concept because రూరల్ బెల్ట్లో ఉన్నటువంటి అందరినీ ఒక వేది మీదకి తీసుకుని వచ్చి వాళ్ళ యొక్క టాలెంట్ని ఎగ్జిబిట్ చేసేటువంటి విధంగా అవకాశాన్ని కల్పించడమే కాకుండా రియల్లీ ఇంప్రెస్డ్ వన్ ఈస్ ద టోర్నమెంట్ ఈస్ టోటల్లీ ప్లేయింగ్ ఆన్ ది టర్ఫ్ వికెట్, నాట్ ఏ మ్యాటింగ్ వన్, సో దట్ దే విల్ గెట్ ది బెటర్ ఆపర్చునిటీ టు go for the higher level. This is a good concept. Once again, thank you very much for 𝗂𝗏 garu and his team. Now may I request our Member of Parliament, 𝗃𝗏𝗃𝗃 to say something about before that may I request Sri 𝗵𝗵𝗃𝗃 to say something about something about this tournament. Thank you very much. The respected Member of Parliament, 𝗃𝗏𝗃𝗃 కృష్ణ గారు, మరి అదేవిధంగా వేదికపై ఉన్నటువంటి ఈ క్రికెట్ అసోసియేషన్ కరీంనగర్ అండ్ ఫర్ దిస్ ఆర్గనైజర్స్ చైర్మన్ అమన్ రావు గారు, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ R&T రామగుండం చందన్ కుమార్ సమంత గారు, మరి వేదికపై ఉన్నటువంటి పెద్దలందరూ, మరి వేదిక కింద ఉన్నటువంటి ఆర్గనైజర్స్, ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ ఈ గ్రౌండ్ ప్రిపేర్ చేయడానికి కాకా వెంకటస్వామి గారి క్రికెట్ మెమోరియల్ టోర్నమెంట్ను మంచి స్థాయిలో కండక్ట్ చేసి ఇక్కడ క్రికెట్ ప్రియులకు ఎంకరేజ్మెంట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి వాళ్ళ లోపల శశి గారు, మరి వాళ్ళతో ఉన్నటువంటి మిత్రులు వాళ్ళందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియపరచుకుంటూ, ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ అండ్ ప్రివిలేజ్ టు మీ టు సీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ దట్ టు బి కాకా గారి పేరు మీద. ఎందుకంటే నాకు 52 సంవత్సరాల కాకా గారి యొక్క కుటుంబంతో నాకు సంబంధం ఉన్నది. 52 years, मतलब मैं 18 साल की उम्र से आज तक जो है एक ही फैमिली के साथ रहा हूँ. तो इट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए. तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए हम जो మనము ఇక్కడ ఉన్న మన ఎంపీ గారిని వినాలని వచ్చాము. మరి కాకా వెంకటస్వామి గారి గురించి ఎంత చెప్పాలంటే తెల్లారుతుంది. టోర్నమెంట్లో వచ్చినటువంటి వాళ్లకు కొద్దిగా మరి ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది అనేటువంటిది. బట్ ఒకటి చెప్తున్నాను, మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే కాకుండా ఆంధ్ర రాష్ట్రం లోపల 7 పర్యాయాలు మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంటు, 2 సార్లు యూనియన్ మినిస్టర్ క్యాబినెట్, ఇందిరాగాంధీ గారి యొక్క క్యాబినెట్లో మినిస్టర్ చేసినటువంటి ఘనత మన వెంకటస్వామి కాకా గారికి ఉన్నది. అంతేకాదు రాష్ట్రం లోపల ఆయన చైర్మన్ ఉన్నప్పుడు, రాష్ట్రంలో సివిల్ సప్లైస్ ఉన్నప్పుడు, నాగార్జున సాగర్ డ్యాంలో జరిగినటువంటి కుంభకోణాన్ని కూడా వెలికితీసి ఆయన వచ్చినటువంటి కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. బట్ ఇది రాజకీయ వేదిక కాదు. వారి కుమారులు మా డాక్టర్ వివేక్ గారు వారి స్ఫూర్తితో వారి కుటుంబము ఈ ముందుకు వచ్చేసి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నది. ఎన్నో సేవలు చేస్తూ ఉన్నారు ఈ ప్రాంతం లోపల. ప్రతి స్కూళ్లకు టేబుళ్ళు, కుర్చీలు, ఎన్నో రకాలుగా ఎవరు ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా కాదు అనకుండా చేసేటువంటి రాజకీయ కుటుంబం ఏదైనా ఈరోజు దినంలో తెలంగాణలో ఉన్నదంటే నేను ఘంటాపదముగా చెప్పగలను, అది కాకా వెంకటస్వామి గారి యొక్క కుటుంబం అని చెప్తూ, మరి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మిత్రులు, వాట్ ఇస్ యువర్ నేమ్, చంద్రశేఖర్ జీ, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ. Thank you very much, sir, for the sharing your words. Now may I request Sri C.K. Chantan Kumar Garu, Executive Director, NTPC R&T. Sir, please share your experience about this tournament. We welcome you, sir, onto the dais. Thank you, Chandrasekhar Garu. Respected Honorable Member of Parliament, Sri 𝗵𝗃𝗃𝗃 Krishnaji, President, Cricket Association, Karim Nagar, 𝗏𝗏𝗃𝗃 Salimpa Garu, NBC Member, General Manager 𝗏𝗏𝗃𝗃 Telangana, General Manager 𝗏𝗏𝗃𝗃 Ramagundam, and all dignitaries, and all my beloved players and ladies and gentlemen. I am very happy to receive our Honorable Member of Parliament here in this NTPC Stadium and have a nice, wonderful cricket match here with the 10 teams of Telangana by the old
district of Telangana, as I came to know, 10 district team. And morning, sir, I have seen the game. There's a, very standard game they have played. And wonderful fielding I have seen by 𝗙𝗏𝗏 and Nalgonda team. And they have taken 4 catches I have seen. That's what we are discussing in the morning. This is a wonderful catches they have taken. And in the state standard catches, particularly here in the boundary level, I have seen one catch that the player has ran to this place and taken such a long catch. That is really worth seeing. And I really thank for organizing this 𝗃𝗃𝗃𝗃 cricket tournament here in NTPC Ramagundam, and in future also we love to organize such kind of sports event here also. And thank you, sir. Thank you for coming here and organizing this very good match. Thank you everyone. Thank you very much, sir. Really, that one sentence explains how you are passionate about the cricket. Yes, in the morning match, the one fielder running from the extra covers to the deep point and taking a beautiful catch. Your observation is really appreciated. Once again, thank you very much, sir. Now, I request Mr. Sudesh, the senior player from Ramagundam, who is training the junior players. He will speak about his experiences and about this tournament. Good afternoon, Wonderla, respected guest on the dais, Sri MP Garu, and ED Sab and GM Sabs, our President Agamarao sir, Pasha Garu, and Sigdar sir, all VIPs on the dais. I am very happy to part of the NTPC family here. Since 35 years, I am observing lot of cricket here. Sri Lanka B team visited here, and almost to Karnataka, other states also visited. Still the wicket is maintaining, and NTPC always encourages each and everyone. On this occasion, I request our MP Garu, sir, how we are conducting this 𝗃𝗃𝗃 Memorial Cricket Tournament. I will take initiative in future. You can conduct in the school cricket also. For high school level, championship you can conduct, sir. On this dais onwards, it will be highlighting. Definitely children are very eager to play. And this is a great honor to me to stand before you and appreciate you. Thank you one and all, sir. Good afternoon once again. Thank you, sir. Thank you very much, Sudesh. Of course, Sudesh is being my one of the best friend. Now, of course, this is the time to invite our chief guest on the occasion, Sri Gaddam Vamsi Krishna Garu, Member of Parliament, Peddapalli. Everybody definitely will wait, because let it be Bahubali or Tribula or whatever is, everybody will wait for the conclusion and the climax. Now, I request our MP to speak. Thank you so much, Chandrasekhar Garu. First of all, really amazing skills you have of speech. I'm really happy. నిన్న కూడా చెప్దాం అనుకున్నా, నేను మిస్ అయినా కానీ వెరీ హ్యాపీ టు హ్యావ్ అ oratory skill like you. So congratulations for you. So members on the dais, ED Garu, Agamarao Garu, Babar Garu, GMs and all the guests on the dais, very happy to be part of the KAKA Cup. I was suggesting Agamarao Gariki చెప్తుండే నేను ఇయర్లీ కాకా కప్ అని చెప్పి స్టార్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఈ సీజన్ 1 సీజన్ 2 లెక్క ఎట్లయితే చేస్తున్నారో. నిజంగా లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మ్యాచెస్ నేను చూస్తున్నాను, హైలైట్ క్లిప్స్ కూడా చూస్తున్నాను, నేను రెగ్యులర్గా చూస్తుంటా. ద క్వాలిటీ ఆఫ్ గేమ్ ఇస్ సింప్లీ సూపర్. యాక్చువల్లీ రియల్లీ అప్రిషియేట్ ద చిల్డ్రన్. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ రియల్లీ టాలెంటెడ్. అండ్ వివేక్ గారి డ్రీమ్ యాక్చువల్లీ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ గేమ్ నడిపియాలని చెప్పి వారికి ఎప్పటి నుంచో ఉండే. లాస్ట్ ఐ థింక్ 5-6 years నుంచి కంటిన్యూస్లీ నేనైతే వింటూ వస్తున్నాను, ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ ఒక టోర్నమెంట్ చేయాలి. చాలామంది యువకులు ఉన్నారు, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ యూత్ ఆర్ దేర్, వాళ్ళని తీసుకొచ్చి వాళ్ళతోటి మంచిగా ఆడిపిస్తే మన స్టేట్కి మళ్ళీ మన కంట్రీకి కూడా ఆడే
భవిష్యత్తు ఉంటుంది వాళ్ళకి అని చెప్పి వారిని ఎంకరేజ్ చేయాలని చెప్పి ఒక చక్కని టోర్నమెంట్ చేద్దామని చెప్పి వారికి ఎప్పటి నుంచో ఉండే. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ ఇంత బ్రహ్మాండమైన రియాలిటీకి మారింది. అండ్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు ఆగమరావు గారు ఫర్ మేకింగ్ దిస్ వెరీ ప్రొఫెషనల్. అసలు చూస్తే నిజంగా ఐపీఎల్ లెవెల్లో ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టోర్నమెంట్స్ ఆడుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది. అండ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ గేమ్ కూడా ఇప్పుడే మేము బ్యాట్స్మెన్ కొడితే అక్కడ ఫీల్డింగ్ కూడా చాలా బాగుండే చూడనికి. అండ్ డెఫినెట్లీ మా వంతు డెఫినెట్గా క్రికెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ పిల్లలకి మేము ఎంకరేజ్ చేస్తుంటాము. మీ అందరికి తెలుసు, గతంలో ఉప్పల్ స్టేడియం కట్టేటప్పుడు కూడా కాకా వెంకటస్వామి గారు వివేక్ గారికి ఈ స్టేడియంకి మీరు సహకరిస్తే బాగుంటుందని చెప్పి అప్పుడు ఒత్తిడి పెడితే సిఏ అప్పుడు ఉప్పల్ స్టేడియం కన్స్ట్రక్షన్ అప్పుడు కూడా సీడ్ అమౌంట్ ఇచ్చి ఆ స్టేడియం కట్టడం జరిగింది. తర్వాత అనేక క్రికెట్ మ్యాచెస్ షాట్, దట్స్ 6 బ్యూటిఫుల్ 6, very nice shot by the batsman. I'll also learn some commentary skills from Chandrasekhar garu soon. But very nice to be here, and thank you to NTPC for organizing the ground. Brother, my per Karthik, congrats to Karthik and Shashi and the whole NTPC team for నాకు వీడియోలు పంపిస్తుండే గ్రౌండ్ ఇట్లా ఉంది అని. సో గుడ్, వెరీ ఫాస్ట్ కన్వర్షన్ టు మేకింగ్ ఇట్ అ రియాలిటీ. సో కంగ్రాట్స్ టు ఎవ్రీబడి. అండ్ క్రికెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఎనీ స్పోర్ట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మా తరఫున మేము డెఫినెట్గా పిల్లలకు మేము సహకారంగా ఉంటాము. మీ ఐడియా మేము వీ విల్ స్టడీ యువర్ ఐడియా సురేష్ గారు. బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీబడి. జై హింద్. Thank you very much, sir, Vamsi Garu, for your valuable inputs. And even actually, I am proud to announce that Venkataswamy Garu, more than 75,000 houses given to the poor. That's why all the Telangana people affectionately call him Kaka. Why he's been called Kaka means that is the main reason. Once again, my hearty congratulations to Vivek Garu for having this tournament. Thank you very much, sir. Now, of course, everybody is waiting for that, the presentation ceremony. First of all, may I request some of the persons who worked really hard behind the curtain, unless their support, this tournament would have been this much success. So firstly, I would like to call Shashi onto the dais, receive his memento from the dignitaries on the dais. May I call Mr. Vamsi Garu, the Member of Parliament, other dignitaries on the dais to receive his memento. Now may I request Mr. Kiran, one of the senior player from Telangana, who really helped a lot to train the youngsters from Karim Nagar district. Kiran, one of my best friend from last 25 years. And now it is my pleasure to call Sudesh to call upon and onto the dais and receive his memento. And of course, the special person who really worked hard to make this ground ready within no time, Mr. Karthik, the curator from Hyderabad, the Cricket Association. Please come and receive your memento. Good work, Karthik. Well done, Karthik. May I request Sri Samant Garu to receive his memento from our MP, Executive Director NTPC, RNT. And now, may I request Sri Baba Pasha Garu receive his
memento. Thank you very much, sir. And of course, this is the time for the man of the match, the morning match. This is 𝗬𝗎, who really bowled well, and particularly the penultimate over. Please come and receive your memento. Man of the match is yeah. Generally in this tournament, the venue is shifted, but now even the presentation arena is also shifted from the dais to the presentation podium. So now may I request 𝗬𝗎 to come forward and receive your player of the match memento, who bowled really well. That's not easy to bowl the penultimate over, but he bowled well and given the cushion to his partner 𝗙𝗃 to bowl the last over. But he plays regular league cricket at Hyderabad. కార్పొరేట్స్ ఎవ్రీ వీకెండ్ మనం కూడా ఒక మ్యాచ్ ఆడదాం అన్న Good all-rounder, left-handed batsman and left-arm spinner. 𝗬𝗎, please share your experience and your feelings about this tournament. థ్యాంక్ యూ సార్, ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు. ఈ టోర్నమెంట్ వల్ల మా డిస్ట్రిక్ట్ ప్లేయర్స్కి చాలా ఆపర్చునిటీ దొరుకుతుంది. సో ఇలానే కంటిన్యూ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. Once again, congratulations and best of luck to your future. చంద్రశేఖర్ గారికి ఫర్ మాస్టర్ ఆఫ్ సెరమనీస్ వారు కూడా మీరు కూడా ఒక మొమెంటో తీసుకోండి. Chandrasekhar sir is not only cricketer, BCCI scorer, Blind Cricket Association, sports analyst, great umpire, all time. Good. Once again, thank you very much for all the dignitaries on the dais who made this occasion very successful. That's all from the presentation ceremony. Welcome back after a break. You know the reason why we have taken that gap, as we have seen the officials, the Honorable MP of Peddapalli, including other guests, and the presentation was taken over successfully by our senior expertised commentator, umpire and analyst, Mr. Chandrasekhar. And now getting back to the insights of the game, we could see KHAMMAM batting. They're on 90 for 3 in 11.2, 91 for 3.
Rizwan just now came in after the dismissal of 𝗬𝗃𝗲𝗃𝗏, gone for a well-met 33 of 24. Leg before appeal by 𝗃𝗃𝗃𝗏, where 𝗃𝗃𝗃𝗏 has found his second wicket, being well economical. 2 overs, 2 for 8. 𝗬𝗁𝗏𝗃𝗏 also doing the right thing, throwing the ball at the needed areas. Rizwan has got some good collection of runs in the previous 3 games. And this quicker seems like he has come up with a straight ball. And Bunny at the other end playing runner ball. Top of the runs by Harshil Reddy, 45 from 34. A good innings has come to an end. He could have scored his 50. 𝗬𝗃𝗲𝗃𝗏 made 33 of 24. Seems to be a fine choice to take on batting first on a pitch like this. But runs have dried up at the moment. With just 3 runs of it, on the whole, the team score is 91 for 3. With a dot after the 12th over, the score is on 91 for 3 by KHAMMAM. They won the toss, decided to bat first. And last few minutes, if you could see, it's a valuable moment in the tournament where one of the crucial guests has come, joining the other guests, the Honorable Member of Parliament from 𝗬𝗏𝗃𝗲 along with the other guests, and we thank Mr. Chandrasekhar, the senior commentator, analyst, a glorious umpire, serving cricket from the past 30 years, has taken a tremendous initiative of making the interaction with the guests. Mohammad Arshad doing well. Probably he's into his final over. Has been wicketless, but he deserves one. And now 𝗃𝗃𝗃𝗏 also performing better. Has taken a couple of wickets, 2.3, 2 for 11. Quicker ball in time. And we could see the backward point fielder getting in. It's a fine choice initially to bat first, but except the opener and number 3 batsman, the next batsman taking their time, and of course they need to play this with runner ball, where Mohammad Riaz hasn't scored any runs till now. He's taking his time. Now just got off the mark on the 7th ball. And we thank the honorable guests as well, who have been there till now, offering their best wishes for the tournament, sharing their experiences and describing the legacy of the great KAKA Venkataswamy Garu. Direct shoot, and this one, sometimes it is annoying for a good fielder who has a throw onto the stumps, would offer a run. With that single, the over has come to an end. 13 bowled, the score is 96 for 3. Overs have been completed, and with a single towards backward point, the score moves on to 96 for the loss of 3 wickets. 7 overs remaining for KHAMMAM. 96 for 3 is the score. Yes, now once again we invite
talented commentator, umpire, and analyst, Mr. Chandrasekhar, to join us. Thank you very much, Pawan, for your great words about me. Really, it is inspiring and remembering my responsibility to serve the game. Coming to the second half, or second match of the day, KHAMMAM doing a bit slow. They are not getting the runs as they are expecting. But if you could observe, for the second wicket, almost 68 runs have been added between Harshil and Vishal. It's a good thing that partnership. Meantime, quick single, just a fumble at the deep point region, capturing that completed second run successfully. 𝗀𝗵𝗃𝗲, the new man in, and this right arm of break bowler has taken 157 wickets in 193 matches. 𝗬𝗵𝗃𝗲 is one of the senior and experienced cricketer from Telangana. He plays regular cricket at Hyderabad. Is playing for ensconce for a 3-day, and of course it is in a 2-day game. So he is a very talented cricketer. And with that boundary towards mid-wicket, the score moves on to 102, 100 up. With that boundary, the score moves on to 102 for 3 in 13.3 overs. Sir, Japan. 102 for the loss of 3. So under this broad sunlight, seems like the players will have enough drinks. Describing the context of the tournament, this is KAKA 𝗏𝗏𝗃𝗏 Memorial Telangana Inter-District T20 League in Phase 2. Another successful day with Match 2, where KHAMMAM won the toss, decided to bat against Karim Nagar. The two visiting sides are taking on for the first time. In the morning, we had a close encounter where Adilabad was defeated by 15 runs against Nalgonda. So this pitch of NTPC Godavari has got lots of memories and records, as Chandrasekhar said before, where the international players from the subcontinent and also from Sri Lanka have played here. A unique opportunity for the Telugu cricketers to prove their worth. 𝗀102 for 3 in 13.3. It's 𝗀𝗵𝗃𝗃𝗲 bowling to Bunny. Bunny is another performer with the bat, with an efficiency of strike rate of above 100. Dancing shoes on, and he moves on to the front foot, where the fielder just becomes a spectator, watching the ball sailing over the line for a maximum. So that's glorious to watch, and that cracking noise is a beautiful treat to watch towards the long-off region. What a timing. He has taken on this bowler 𝗀𝗵𝗃𝗃𝗲, being hammered for a 4 initially, then a 6. It's an indication from KHAMMAM that they have got so much batting in the middle order. They have proved themselves yesterday, putting up 153 on the board, and they won the match, restricting the mighty Mehboob Nagar
winning the match by DLS. So they have won it by 9 runs, I guess. With that 6, the ball gone to the park. So umpires have to change the ball. It's a big one. For sure, this will be a big 6 at any venue. Comparing to other venues, this NTPC ground having a shorter boundary, but still this is a bigger one. 𝗬𝗵𝗃𝗃 bowling round the stumps. Chance of a yes and no. Finally, the batsman may not survive. That could have been a confident call initially, but lack of communication between the two has made this wicket to fall. A run-out disaster is on. Initially, Bunny was hitting the ball so well, but this time, Mohammad Rizwan called up for the single. That was a late reaction between the two, and they have lost. It's most unfortunate. Generally in cricket we say run out means it is a suicidal out. So when things are going in proper way, look at that, just short, he forgotten to follow the basics. If he dragged the bat in time, maybe touch and go call. So definitely Benford out will go to the batsman favor. So those are all the basics when you are playing a game at a bigger stage. Yes, rather than the legs, he could have grounded the bat in time so that the movement could have been bit faster. With that, new batsman has been called up, SM Tanuj. Tanuj is new to the game, maybe new in the stats. 6 matches, 145 runs. As the fielder fastens himself to run inside the 30-yard circle on the onside. With this, over number 14 has been completed with 12 runs. In fact, 13 runs came off it and a wicket. The score moves on to 109 for 4. After 14 overs, the score moves on to 109 for 4. 109 for 4 in 14 overs. The previous over, they lost their wicket in form of run out when the partnership is building up. The KHAMMAM now need to do lot of work. There was a bit of time, the ball in the air. Somehow the batsman manages to get single for that. Bunny moves on to 21 from 14, striking with 150 plus. Takshil has been called up to bowl his last over. 3.12 for 14. Works it down well and a great stop. Eminent stop, that is. Brilliant fielding work. With one-handed, he stopped the ball, saving runs to his side. A good gap up, back up by his fielders to the bowler. Sandeep and 𝗪𝗏𝗃
are the umpires for today's match. Meantime, It might go a all the time way. late cut, but nicely fielded, saving 1 run to his side. That's a tremendous save. Initially, it traveled like a single, but as the fielder took more time to bend on, there was a chance for more runs for that good timed shot. Akhil and Imam Sharif are the official scorers for this tournament. And of course, Mujakir, one of the official scorer from Hyderabad, the Cricket Association, doing a special job here in this tournament. He is the tournament coordinator. All the officials from 𝘃𝗄𝗃 are doing a tremendous job. Looking to put much power on the shot, but how much power they could generate, there comes the fielder in contact. But here, if you look at that fielding positions, even the deep mid wicket and the square leg fielders are outside the circle. So if you just push it, tap it to the mid wicket or square leg reason, you will get 2 runs easily. So when runs are not coming in boundaries or sixers, you have to plan in such a way. Yes. So before discussing more on that, the team score is 115 for 4 after 15 overs. Khammam batting on 115 for 4 in 15 overs. 115 for 4 in 15 overs. 5 overs remain. So 5 overs, Khammam definitely have to score as much as they can, because at present the score on the board is not encouraging them, not in their favor. So to get a challenge total, they have to capitalize these 5 overs. They need to score close to 9 and 10. And as the pitch behaves well for the team batting first, it's important for Khammam to get above 150, which is not a difficult task. If they do score 7 and over, they can get 150, 155. From now on, they have to calculate that if they get a boundary in that over, it's okay. Otherwise, at least rotate the strike and take 6 singles. Anyway, you will get a loose delivery. Then you could go for big. Nice top in his follow through. That was powerfully driven by Tanuj. He's eagerly waiting to score the big runs, but the 5 balls he faced made only 3 runs. Satvik has been brought up into his second spell, 2.21 for 18. Once again, leaving the crease and wanted to drive it. Nice top in the follow through. Only 1 run. Satvik does well. For those hammerings down the ground, he gets his hand. Previously, he conceded no run, and now a tough single as the non-striker is quick. In the air, that Nicely must pulled be away, but lot of time to the fielder to come under the ball and nicely taken. Another wicket fallen. and that too the wicket of a set batsman Bunny, who is just now taking on the risk, scoring with 150 strike rate, will be back to the dugout. He lifted that in the air, but he didn't get the elevation what he has expected. So the ball has traveled just outside the 30-yard circle. That's a great take.
by Raju at the mid-wicket region. A well-made 25, 1-4, 1-6er, strike rate of 140. Now he will be back to the dugout. KHAMMAM are losing wickets when there are some good starts. It has happened third time where Harshil made 45, he got out, then 33 by Vishal, now 25 by Bunny. So good starts, healthy starts are not being converted. Here comes the previous game man of the match, Shivanagendra Naidu has got a well-made 32 of 17. He came in the situation like this to bat on. Definitely, he has to continue the same innings at NTPC also. Straight away off the mark. His last man of the match certainly gives him a confidence. Satvik has striken the second time in this innings, offering just 20 runs in 17 balls. He has taken 2 wickets. Shivanagendra got off the mark on the first ball, stealing a single towards point, and this one another single stolen to finish the 16th over. With this, the score moves on to 119 for 5. After 16 overs, KHAMMAM are on 119 for 5, 119 for the loss of 5 wickets. क्या है तू शरीफ ही है? तू शरीफ है? शरीफ है? Imam Sharif and Akram are official scorers, but I don't know really he is Sharif or not, but name is Sharif. Still 4 overs remaining. Takshil has finished his spell, 4 overs 2 for 19. Now Sai Kiran has been called up into his second spell. A bit expensive in his first, offering 9 runs and over. He's bowling to Tanuj. Slowness created, and also the batsman was aware of that. He believes in bowling stump to stump Sai Kiran. Also 4 runs and a wicket in the previous over. That was well made by Satvik. Totally it's 2 for 21 in his 3 overs. Smashed hard. Can only be a single for this kind of good shot. Through towards the keeper, we rarely see that. It's really great to watch Pawan this tournament. They are all looking like a professional cricketers. At any point of time, we didn't get a doubt, are they really from the rural area? Absolutely. There is no hesitation to say that they are professional cricketers. Thanks to tennis ball cricket. Seems like the players learned a lot from tennis ball game. Yeah, even that's the reason even the professionals, senior cricketers also keep playing tennis ball cricket, because with the tennis ball you will get the variations of the bounce. So batsmen can understand when to go to the back foot or to the front foot. So really the tennis ball helps every cricketer. Yeah, mainly batsmen make the most of that. In the meantime, there is a probability of the second and the batsman will go for that. Tanush moves on to 9 from 10. The placement has been good towards deep point. One good thing that the batters are always on their toes to take the second.
to convert the second in the 1 into 2. This one is a bit hard to take on the single, so that will end the over number 17. The score is 125 for 5. After the 17th over, Khammam 125 for 5. 125 in 17 overs, 3 overs remain. At least now the 150 is looking sure. 3 overs, 25 runs, not that big task to score. So 150 will be a psychological edge to the bowling side. To reach that, these 3 overs will be very, very crucial. How Khammam will negotiate that? But now, under the lights of the pacers and spinners, it is becoming difficult. The run rate has got a bit drop. It came to 7.3. Mohammad Arshad into his final over. Run a ball. He has offered 19 balls, 19 runs in search of his first wicket. This spinner. An appeal is on, but umpire simply stretches his hands, calling as a wide. This is the beauty of the game. Definitely, to put in the confusion to the umpires, keepers will play this kind of a trick. Absolutely. So they appeal for that, but a professional umpire never fall in that kind of trap. Keeper's trap? Yeah, of course. The keeper always try to trap you, misguide you. But finally, experience stands on the top. The previous one is an example for that. Pushed for 1 will only be a single. The good thing about Karim Nagar is that as the game progresses on, they have got hold of the run rate, taking wickets at regular intervals. Yeah, this is other side of the game. Generally, slag overs, runs are forced to come, but here definitely the boundaries are dried up. The sixers, of course, you please forget. Even singles are not coming at their wish. This one is too good to watch on, but the fielder will obstruct the ball. Most importantly, it's only a single. And the long on fielder doesn't make a mistake. 17.4, 130. That was a crunchy part of the bat that is going to find the boundary line. Super placement. That's a much needed boundary. After a span of almost 3 overs, the batsman has got into a greater position and hitting the ball towards the cow corner. Spectacular to watch on, especially the batsman like Tanuj has got the tendency of hitting the shots. He's unable to find too many gaps, but now he got one. If they put the target of 150, they need to make 16 from 13. This is going to be a sharp single misfield that will surely cause a second run. They might think of the third as well. They might, and they will take on an ordinary shoot. With 3 runs coming off the last ball, the score moves on to 137 for the loss of 5 wickets. An expensive over this one, where 12 runs came off it. 7 runs of the last 2. With 2 overs remaining, the score moves on to 137 for 5. 12 runs have come from the previous over. 137 for 5 in 18 overs. Every possibility to get above 150. Because of that 17th over, now the hopes for Khammam has really brightened. Definitely they have a chance to reach 150 mark on the board. Certainly, and they might be targeting 10 and over, so they would love to make 155, 160.
But as you said, 150 will be for sure. An experimental thing from the batsman that is going to be in favor. Played nicely, and this is due to the impact of international T20s these days. We could see the batsman getting into unusual positions and footwork. Has got 4 runs on the very first ball. Tanuj has got 7 runs of the last 2 balls in the previous over, now 4. So 11 from 3 he scored. Sai Kiran has been called up and he has offered a boundary towards backward square leg. So this is great piece of cricket, especially by Tanuj. 141 for 5, 11 balls remaining, so 150 is for sure. So they might be targeting 155. Tries the same, but the ball finds the fielder inside the circle. There is a man standing at short fine leg. 𝗃𝗃𝗃𝗲, the former Indian wicketkeeper and batsman, now turned commentator and mentor. He played here at this venue for 𝗬𝗏 Trophy. He plays like in the penultimate over, almost a similar shot, the previous one. Just, it's not a flick or glance, a mixed one towards short fine. And as you told about Dinesh Karthik, one of the main things that comes to our minds is that his good knock against Bangladesh in a T20 game, where India needed 34 of 12, but he made a successful victory for us. Yeah, definitely. With that innings, brought Dinesh Karthik into the discussion by everyone. Before that, of course, he played so many matches for the country, but one particular innings, see how the fine knock by Tilak Verma against Pakistan in Asia Cup, but that heroic knock, Tilak Verma now somewhere else. So always that kind of one winning knock will take you to the next level. Yes. So discussing more about that, now we have another boundary. This is fantastic, great timing offered. It's Tanuj again getting into the act, hitting his 3rd boundary at 3rd man region. But this time he changed the way he has batted, changing completely his standing, his direction, and gets the desired result. He saw there is no fielder at 3rd man and has squeezed successful 4 on that. In the air, a single-handed attempt that must be taken, and that is gone. An important wicket at this point of the game. SM Tanuj is got to the bowler Sai Kiran, and he finishes his spell with a wicket, 4 overs, 1 for 34, and the team score is 19 overs, 147 for 5. For 6. 147 for 6. With that wicket, KHAMMAM around 147 for the loss of 6 wickets. 6 balls remaining. The score is 147 for 6. If you Chandrasekhar, you have been talking about, the important contacts of the Indian side previously. Yeah, one particular knock will take you to the next level, and you will, from then, you will start getting the fan base, like you mentioned Dinesh Karthik knock at Colombo, and even the Tilak Verma's knock. Of course, don't forget so many heart-touching knocks by Virat Kohli, particularly against ICC events, against Pakistan. Yes. Here we could see Satvik bowling his last over. The first ball run towards mid-on, played by Shivanagendra Naidu, that brings the new man on strike. Yes, 𝗬पछि, 152 matches, 3,400 runs, strike rate of close to 120. Has got 5 balls to play and execute his perfect runs. Looking for the big shot, didn't get the timing right. There the fielder cuts it off. Not a bad start, 2 runs, 2 singles, both of them towards the mid-on region. Yeah, if they get another 11 runs, 168 runs per over required rate will be
interested. And they have got 4 balls remaining. The score is 149. As you said, 150 will come up with this. There was a lot more pace generated by Satvik. Even the wicketkeeper has felt some difficulty in stopping. So the run will count. Need to It's not check. that easy, but it is a put down. It was a hard attempt for the wicketkeeper. With that, 𝗬𝗁𝐶 has been off the mark. With this 19.3 overs bowled, the score moved on to 150. So with that, 150 came up and 2 balls remaining in this innings for KHAMMAM. 150 for 6 in 19.4. Last 2 balls remaining in this innings. Elected to bat KHAMMAM. Just 150 managed on the board. Only 2 balls remaining. Satvik going great, being economical in his second spell. Looking for the reverse sweep, and the keeper has got the catch, but umpire will take his time. The fielders are asking, initiated by the keeper with a good catch. The umpire Sandeep was very confident before it got into the keeper's glove. Gone 1 bounce. So that confident appeal also neglected. Just a single in the last ball, of course, going for second. So finally they managed 152 on the board after elected to bat. 153 will be the target. 153 is the final score, and 154 is the target for Karim Nagar. With that, finishes on 153 for the loss of 6 wickets. Almost a similar score they made against 𝗵𝗺𝗃𝗃 yesterday. Now it's 153 for 6 against Karim Nagar. The quick occurrence, we have got the opener and number 3 batsman 𝗪𝗁𝗪𝗃𝗃 making 45, 𝗪𝗁𝗪𝗃𝗃 getting 33, and 𝗵𝗵𝗴𝗵𝗆 25, 𝘊𝗪𝗪 26. The total of the wickets, 2 bowlers have got 2 wickets each. Takshil, the skipper, 4 overs 2 for 90. Satvik, 4 overs 2 for 26. 1 wicket for cie_KAKA, 4 overs 1 for 34. 𝗀𝗏𝗃 Kapoor hasn't got a wicket, bowled an over and offered 13 runs. Srikanth Reddy bowled 3 overs, offering 25, and 𝗵𝗏𝗪𝗃𝗃 4 overs completed, 30 runs given. A healthy partnership during the second wicket and 68 runs. So we request the 2 teams to be ready for the second half of this game. We don't want the back line to stop the play. That's why we request ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒక చోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ 2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2-3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4-5 జనవరి 2026 NTPC గోదావరి ఖనిలో, 6-7 జనవరి 2026 సిద్దిపేటలో, 8-9-10 జనవరి 2026 వరంగల్లో, 11-12 జనవరి 2026 మహబూబ్ నగర్ లో, 15 జనవరి 2026 సంగారెడ్డిలో, సెమీఫైనల్స్ 16 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో, ఫైనల్ 17 జనవరి 2026
హైదరాబాద్ లో జరగనున్నాయి. ఈ టీ20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్. కాకా గారు ఎప్పుడూ చెప్పేవారు, యువతకు అవకాశమిస్తే వారు భవిష్యత్తుకు మార్గం చూపుతారు. ఈ టోర్నమెంట్ ఆ మాటకు నిదర్శనం. రండి, మన యువతను ప్రోత్సహిద్దాం, మన కాకా గారిని స్మరించుకుందాం, ఈ టోర్నమెంట్ ను ఘన విజయం చేద్దాం. స్పాన్సర్డ్ బై విశాఖ, వీనెక్స్ట్, ఆటమ్ సోలార్, వండర్యాన్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్. మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్. ఈ టీ20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్. ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు, యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒకచోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్ 2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2, 3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4, 5 జనవరి 2026 NTPC గోదావరి ఖనిలో, 6, 7 జనవరి 2026 సిద్దిపేటలో, 8, 9, 10 జనవరి 2026 వరంగల్లో, 11, 12 జనవరి 2026 మహబూబ్ నగర్ లో, 15 జనవరి 2026 సంగారెడ్డిలో, సెమీఫైనల్స్ 16 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో, ఫైనల్ 17 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో జరగనున్నాయి. ఈ టీ20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు
ఫేజ్ 2. 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. కాకా గారు ఎప్పుడూ చెప్పేవారు, యువతకు అవకాశమిస్తే వారు భవిష్యత్తుకు మార్గం చూపుతారు. ఈ టోర్నమెంట్ ఆ మాటకు నిదర్శనం. రండి, మన యువతను ప్రోత్సహిద్దాం, మన కాకా గారిని స్మరించుకుందాం, ఈ టోర్నమెంట్ ను ఘన విజయం చేద్దాం. స్పాన్సర్డ్ బై విశాఖ, వీనెక్స్ట్, ఆటమ్ సోలార్, వండర్యాన్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2. 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2. 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు, యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒకచోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ 2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2-3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4-5 జనవరి 2026 NTPC గోదావరి ఖనిలో, 6-7 జనవరి 2026 సిద్దిపేటలో, 8-9-10 జనవరి 2026 వరంగల్లో, 11-12 జనవరి 2026 మహబూబ్ నగర్ లో, 15 జనవరి 2026 సంగారెడ్డిలో, సెమీఫైనల్స్ 16 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో, ఫైనల్ 17 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో జరగనున్నాయి. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2. 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి.
టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. కాకా గారు ఎప్పుడూ చెప్పేవారు, యువతకు అవకాశమిస్తే వారు భవిష్యత్తుకు మార్గం చూపుతారు. ఈ టోర్నమెంట్ ఆ మాటకు నిదర్శనం. రండి, మన యువతను ప్రోత్సహిద్దాం, మన కాకా గారిని స్మరించుకుందాం, ఈ టోర్నమెంట్ ను ఘన విజయం చేద్దాం. స్పాన్సర్డ్ బై విశాఖ, VNext, Autumn Solar, Wonderyarn. మరి ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ phase 2, another successful day. All set for the start. Here we go. First ball drifted onto the pads on the very first delivery, and that one will be a leg bite to start. So the team is off the mark. Karim Nagar, Nitin Reddy has to face few more balls to get that. Nitin Reddy and Raju started to play against Mahesh Chaudhary. The proceedings from him. Mahesh Chaudhary is one of the talented medium pace bowlers who comes to attack over the stumps. 161 matches, 170 wickets, best of 6 for 41 and economy of 6.36. Drifted down the leg side. That's a good reflex take here by the wicketkeeper. Will be wide. So once again, we have Chandrasekhar with us. Welcome to you. Thank you, Pawan. Just the begin of chase. First on the board with leg by, but now again wide. So the scoreboard is moving with extras now. Mahesh Chaudhary is one of the good find through this tournament. Yes, get off the mark in style. Nicely picked towards mid-wicket reason for boundary.
That was well played at the corner. He just got into a greater position so quickly, placing the ball over the infield. Raju gets off the mark with that stylish boundary. 154 may not be that bigger, but it's going to be a big challenge from Khammam. Yeah, even morning match we have seen that just 143 how they defended Nalgonda. Perfectly done again. He won't mind running for that. He just stands and delivers. What a placement towards the covers. Superbly played. It's Raju again getting 2 balls, 2 fours, using the pace generated. Mahesh Chaudhary won't like this. Back-to-back boundaries. So already 10 runs on the board. Still first over is going on. Teja Naidu has to recheck the placement of the fielders. Now we could see a fielder coming from the onside region, offside region to the onside, and a fielder standing on the boundary line towards covers. Down the leg side, keeper has often been in touch, stopping the ball well when it comes on the leg side. Will be It an rushes extra. the pads, so no extra run. Nicely collected by the wicket keeper. The power play in progress for the first 6 overs. So there would be 2 fielders outside the 30-yard circle. The covers fielder and also the mid-wicket, both of them standing on the boundary line. Lifted up, catches the call, that's taken. That's brilliant to watch out for, just inside the circle. The short fine leg fielder doesn't make a mistake. It's one of the easiest of chances. Raju has to go. The double boundary maker would be surprised with himself. Look at that dismissal. The fielder standing next to the square leg umpire. A simple catch at short square leg. Look at that. Perfect timing, judging the pace of the ball, and rightly he jumped into the air. A catch practice to him at square leg. Left-handed batsman 𝗬𝗃𝗃 into the attack. Khammam would be happier. They have got their first wicket. Mahesh Chaudhary striking very early, just in the first 5 balls. To the dugout after scoring 2 boundaries. Smashed it well. That's a stroke of confidence on the very first ball by 𝗬𝗃𝗃. We have seen him playing 2 reasonable knocks before this game. With this over number 1 has come to an end. The score is 10 for 1. After the first over, Karim Nagar are on 10 for 1. The equation, 144 runs needed to win
from 114 balls. 140. A successful first over for both the sides. They got 10 runs on the board, and even the KHAMMAM got their first breakthrough for his side. Why he's updating again in that? Exact like a straight line drawn on the ground. There's a fielder in the point, but above his head, a beautiful boundary, beautiful square cut. The app is being updated now. So there is a correction in score. 1.1 overs. It is 16 for 1. First over 10 కదా ఏ అఖిల్ ఫస్ట్ ఓవర్ ఎంత 12 And this one. This time more bigger, 10 from 2 on the same scoring area. This is That was tremendously played by the same batsman Siddharth Reddy bowling to Nitin Reddy. What an amazing start from Nitin. After the dot, he has smashed 2 good-looking shots towards backward point. A boundary, now a sixer, making the things easier. This one may be for results. Another boundary. Look at that replay. Is a shot of good length, slightly width was given, nicely driven over backward point between short third man and backward point. Another boundary. This over is going to be protective over for Karim Nagar. 14 from 3 already. So now there is a change in the fielding. The third man at the boundary end, rather covering the third man and backward point. Still third man in the circle, backward point in the circle. It's a very interesting fielding placement. Point is there, covers is there, nicely driven, and one more. There was this clear single, but yes or no, giving them dot ball. They could have gone for that single actually. There was time as the fielder can't pick up the ball. Even though he picks it up, in the meantime there is a chance for them to complete a comfortable single where Hrithwik Surya sent back Nitin Reddy. And seems like Hrithwik wants Nitin to hit the ball for boundaries, just like he has done thrice in the over against Siddharth. An immediate no call. Of course, this is accurate to see. 2 dots to finish. After the second over, the score moves on to 26 for 1. See, first 3 balls went for 14 runs, follows 2 dot balls, and now last ball to come in the second over. We are in the power play, chasing a target of 153. Having lost 1 wicket, Karim Nagar this time nicely played towards square leg region for a boundary. Very expensive over. This is 18 runs scored from this over, and overall 30 after 2.
This over went on with three boundaries and a sixer. 18 came off it, and the total score is 30 for 1. Karimnagar going high, especially from the bat of Nitin Reddy. He moves on to 7. Overs for Karim Nagar, chasing a total of 150 plus. They got their beginning, what they wish. Once again, just getting the ball towards mid-on region. This time, the left-hander taking the charge. Both the left and right batsmen not allowing any bowler to settle down. It's a good strategy so far. The execution going as per their plan. It was a successful attempt here by Hrithvik Surya, scoring boundary that will be his run flow. Tremendous placement at deep mid wicket. 22 runs of the last 7 balls. And this one nicking in, a good comeback here we could see by Mahesh. Yesterday, Mahesh and Siddharth, both of them were well economical, taking early wickets of Mehboob but today they are facing a different context. Mahesh has got a wicket, but he was expensive in the first over. He continued the same in the first 2 balls, offering 4 runs. And Siddharth from nowhere has conceded 18 runs of his first. Morning we have witnessed the target below 150, but could not able to chase. So now Karim Nagar coming to bat with a clear plan in their mind. The intention is very clear, trying to get as many runs as in the power play, making use of that. Nicely execution. 1 boundary follows a 6. Rather a 6 followed by the boundary. What a perfect punch that has been. Superb timing from Hrithvik Surya, getting a 6 on the offside, close to long off. With this, he moves on to 10 from just 4. And this over has contained already 10 runs, all of them from Surya. 18 in the previous over, so 28 of the last 9 balls. There's a fielder waiting at, mistimed, and this time going for another big, but really clever bowling, showing the variation in the speed. Could not able to judge that, going for another big, and a simple catch to the mid-on fielder in the circle. That's a uniqueness in cricket. Runs follow wickets and wickets follow runs. Hrithvik Surya, the man in good touch, has to depart. Goes for 10 of 5. And that was a good take there towards mid-on. An important catch by Vishal Yadav. Takshil Erroju, the skipper, promotes himself at number 3. KHAMMAM has become one of the danger sides in bowling. Yesterday's evening match was a live example for that, where they defeated Mehboob, who was scoring much with batting. But of course, that match was anti-climax. But still, credit to the KHAMMAM. They won by VJD method. Yeah, that's what I was about to ask you, that VJD is the unique thing recently added. Yeah, that is in fact more easier to understand the formula
the format of the system, and more friendly user, definitely I can say that. That's the reason the greats like Kumble, Ashwin, Rahul, Ganguly, MS, Kohli, Rohit, the technical committee and the senior players and the captains of different states in India all have accepted that the system, because the DLS is slightly difficult, and VJD is, I am sure it is definitely close to the reality. And as you said about VJD, it must be included in these apps, in the cricket apps also, so that everyone will have a clear picture of that. Before discussing more about that, after the third over, the score is 40 for 2. After the third over, Karim Nagar are on 40 for 2. 114 runs more to win from 102 balls. 114 from 102. The required run rate is close to 7. And what do you say about VJD being implemented in the famous cricket apps? Yeah, but of course, the problem is this Crick Heroes is used for international corporate matches also. So they cover that. It's a really well-known app. So for that, for international matches, DLS, it's VJD is only accepted in India. So that's the reason why still they have not included VJD in this app. Yeah. In the meantime, it is Nitin Reddy batting against Siddharth Reddy. Started off with a wide, and this one onto the pads. Karim Nagar so far scoring with 13 runs and over. So what should be KHAMMAM's plan now? I'm sure now the spinner will be introduced into attack, because if you go through the tournament right from match number 1 on 22nd, the spinners are the main wicket takers and they are the match winners. So definitely good run between the wickets. Throw is not good enough. Very wide to the stumps. Keeper has to run and collect that. Otherwise, if the throw had been onto the stumps, there was a possibility of getting run out. Karim Nagar needs to be watchful while scoring the runs like these. Men in blue scattered well on the offside. 5 men inside the circle. It's an absolute teamwork by KHAMMAM. The going has been spectacular till now. Not timed, but could not able to stop them to take one run. Not a bad start in the over so far. 4 runs of the first 4 balls, a couple, 2 dots, a single that wide. KHAMMAM needs the dots like these. And Takshil, the skipper, seems like he goes for nothing. Yorker length delivery, going for big,
missed the line, and the middle stump uprooted. So they lost their third. They lost their third. And that too, it's of the skipper. He goes without scoring. A helping all-rounder for his side, but that is going to be a bit of disappointment. Takshil will be replaced by 𝗵𝗺𝗃𝗃, the new man. Great bowling technique by Siddharth Vasireddy, but he delayed a bit compared to his performance yesterday, taking wickets in the very first over. But in this game, he has taken wicket of the last ball of the fifth ball in the second over, where he has already offered 22 in the first 10. Though he proved expensive, but he got the breakthrough. That also the captain. So now the drama is on. 3 quick wickets. Not even the fourth over is completed, but the runs going on with close to 11 and over. So KHAMMAM and Karimnagar competing well with their top performances in their respective departments. Definitely at this point of time, Karimnagar has to look at their shot selection because the asking rate is under control. So you have to be very, very careful about your shot selection. With due respect on the ball, coming onto the stumps, that has been finished as a dot, played by 𝗏𝗏𝗃𝗃. With this, after the fourth over, the score moves on to 44 for 3. There is a change in the card as per app. It's Akshat Reddy who came in. Arshad will have to wait more. 44 for 3 in 4 overs. And thankfully the score is the same. Four overs completed. The score is 44 for 3. Karimnagar will have to make 110 runs in 96 balls with 7 wickets in hand. 44 for 3. Of course, still the game is in favor of Karimnagar. They have enough runs on the board. The required rate is under control. Nicely driven for a single. And this one has gone close to the stumps. The fielder not willing to offer the runs easily. The man placed at short covers has done so well in transferring the ball in time, but the speed of the batsman Nitin Reddy proved that there will be a safer single. He's on 22 from 12, 3 fours and a sixer. Strike rate of above 180. The team definitely needs him to bat at least to the first half of this innings. Place it to the side bat. Once again, the short covers fielder has made a great attempt. In fact, there is a lot more power generated by Akshat Reddy, the new man. Off the mark. Karimnagar so far got hold of the run rate. They need only 108 from 94. Surprising stuff, a bit of bounce is being extracted. The batsman manages to get enough bat on that, but not in the gap. Mahesh Chaudhary has done well. As usual, he proves his worth with the ball. 2.3, 2 for 23. He was expensive initially, then he covered that with the attacking mindset he has got and the length he has chosen to bowl, the run up, the release, everything right about him. Mahesh Chaudhary bowls
slower bouncers. That's the reason still a fielder at the square leg, just next to the square leg umpire. But this time again, That will be another lollipop to the fielder at mid-off, going for big, but could not able to connect it well, and a simple catch, resulting them the 4th wicket. That's the end of another good innings. Good start. Nathan Reddy gone for 22 of 13. Sh Kapoor will be the new man to be added. Mahesh Chaudhary strikes for the 3rd time. Good take there by Vishal Yadav standing at mid-off. Good technique, as you said, has got their fielders at the right placement. He utilizes a bit of bounce and his slowness sometimes in releasing the ball. Altogether has offered another wicket for the team, which is number 4. Karim Nagar will have to maintain one reasonable partnership. They got hold of the run rate. The amazing runs initially made by the opener Nitin Raju Ritwik, offering 10 runs in just 4-5 balls, will help the team. They know they have been chasing 154. The run rate is close to 10 runs and over. What is needed is just above 7. In fact, less than 7. If they do take 3 runs off the last 2 balls, then they need exactly 7 and over. Sh Kapoor, the new batsman, 193 matches, 3,800 runs. Strike rate is a bit less in T20s, 86, but average is 27 runs every innings. That shows his consistency, but what he needs is to make the strike rotate without letting the dot balls in. Surprising stuff, and this one can be taken. That has fallen short of the fielder. It seemed like he was checking the shot. Greater pace generated by Mahesh. He started to be more risky for any batsman. The newcomer has to wait, has to be more aware of the pitch conditions. As the game progresses on, we could see lots of faith for the bowlers. The chase of 142 was unsuccessful in the first game. That might reflect the same for the second as well during the chase of 154. But still, Karimnagar need not worry about that, because the openers given the platform. Only thing is this batter to take on to the next level. With this 5 overs completed, the score moves on to 46 for 4. After the 5th over, Karim Nagar around I'm sure the organizers will be boosted by the success of this tournament, this first edition. A tremendous response. Even I am told by the organizers, thousands of views in the YouTube live. So it's a great boost for the organizers and to the cricketers from Telangana state. certainly. It's great to see a lot more viewers for the game. That shows the craze this tournament has found. Akshat Reddy, now the new man, has scored a single of the first 3 balls. Great Going for leader. card, missed the line. There was a bounce in the wicket still.
The Seamers are bowlers. getting the help from the surface. The bowlers will be happier with that, and that's the reason Teja Naidu, the KHAMMAM skipper, loves to introduce 𝗃𝗏 Reddy and Mahesh Chowdhury because they have been exceptional in the power plays. Runs on the onside. Slight misfield. Will they cause the second? It doesn't. A wicket for 𝗃𝗏 Reddy as well. That initial movement of the fumble by the fielder didn't allow the batsman to go for the second. The mid-on fielder has been brilliant to recover himself quickly. 107 from 87, still a possible task for Karim Nagar, but they need to make sure that they won't throw away wickets cheaply. Probably the last 3 balls of the mandatory power play. The bowler wants to come round the stumps. Not exactly met the blade, but it's the credit to the bowler, 𝗃𝗏𝗃𝗏 Reddy, bowling it mostly on the off-stump region. And the batsman wanted to hit that in the gap, but there's a fielder who has stopped that so well. Shami Kapoor can be a talented batsman. He has proved his worth. He's able to get some good starts. He has to convert them into big scores. No, he's just new to the crease. Hasn't got off the mark, and this one is even more surprising. So there is an excitement from the bowler and the keeper, but umpire calls it as a leg bye. It's So clearly pitched down the leg stump, so nothing will happen to the batter. So 1 run taken by form of leg byes. Even the batter having a clear mind, he knows pretty well when the ball pitches outside the line of the leg stump, there is no possibility of getting out in form of leg by 𝗏𝗏. So he tried for that. probably this is the last ball of the mandatory power play, where Karim Nagar has taken a single to finish. With this, after the 6th over, after the power play, the score moves on to 49 for 4. With these 6 overs being bowled, power play completed. Karim Nagar scored 49, losing 4 wickets. 49 for 4 after 6 overs. The equation needed 105 runs from 84 balls. 105 from 14 overs with 6 wickets in hand. Slowly KHAMMAM tightening the screws. At one point of time, particularly when the power play is over, all the situations under control for Karim Nagar. You look at the hoardings and the arrangements of this NTPC ground. This tent is placed for the spectators to witness the game. Even in the afternoon, we have seen the big gathering at presentation ceremony. Now the power play restrictions are off. We can see 5 fielders scattered on the boundary line. The regular places of long off, covers, mid wicket, square leg, fine leg standing on the boundary line. And that also brings up the team's 50. 50 for 4 in 6.2.
with that single at backward point. Still 104 more runs to win, 104 from 82. This game has been set for either sides. Look at it. Look at the changes in the fielding. Left hand on strike. Definitely go for the sweep. So there is a protection at the deep square leg, but this time running down to the third man. Successfully completed the third run. Good running between the wickets. Yes, this pair must be appreciated for the running they made between the wickets. Akshat Reddy and Xiaomi Kapoor. That was unintentionally placed at fine leg. He wanted to play it on the offside. Left-handed combination is often annoying for any kind of side. Good call here from Xiaomik. Yeah, there is a fielder placed net. So no risky runs, already 4 down. A double pressure on the batters in the middle. You have to keep the wicket at the same time. See that the scoreboard not struck. This one has been a good looking shot. He swept it down. Akshat Reddy playing it for a single. 5 runs of the first 5 balls and also the over. 5 runs of it, and the score is 54 for 4 after 7. With 5 runs coming off it, the score is 54 for 4. Karim Nagar exactly requires 100 from 78 balls. 100 runs in 13 overs with 6 wickets in hand. अरे कुछ चाय तो पिलाओ यार. तो नया ही बोलने के लिए मैं आया क्या इतना दूर? हाँ? वहाँ से भी मैं पूछ सकता हूँ ना? ओ वहाँ से भी मैं आंसर सुन सकता हूँ. तो क्या कहता मेरे को नहीं मालूम. मेरे को तो चाय हो ना वहाँ के. बोलना 7 overs gone, 54 for 4. Here comes 𝗬𝗁𝒐 into the bowling attack. This pair looking to settle at the moment. They have faced 15 balls altogether and has scored 9 runs. It's important for them to change the gears. (152 matches, 143 wickets 𝗬𝗁𝒐 has taken previously. This right-arm spinner is also impressive with economy, 5.9. So runs in singles, not a problem for KHAMMAM. They have to restrict the boundaries. The good thing is that they started to take on the wickets as well. Xiaomi needs to execute better, but this one must be taken. The fielder coming underneath. Keeper says it's mine and it's taken. A glorious catch. The himself. 𝗬𝗁𝒐 gets the breakthrough just in the first over. This is what Karim Nagar won't be looking for. KHAMMAM, a happier side, now has taken the wicket number 5, and that is Akshat Reddy who has to depart, scoring 6 runs. If you follow the basics, you will get the positive result. That is the example. 3 fielders are coming for that, but a clear call from the wicket keeper. So the rest of the 2 fielders are stayed back. Comfortable catch at the end taken by the wicket keeper.
resulting giving their team the 5th wicket. Absolutely. This is going to be a big turnout by KHAMMAM. 5th wicket came as a catch and a good caught behind catch. Of course, the keeper has to run forward. And usually the keepers have extra wear for them. The gloves will definitely help them to take on the catches, as the fielder only has his bare hands to take on. Yeah, of course, that extra cushion, that extra protection will give the wicketkeeper a cushion to take the skiers. Half of the side in the dugout now. Vignesh, the new man in 147 matches, close to 2,000 runs, has already faced his first ball. 𝗬पछि 𝘃𝗍𝗶, 4 balls, 2 runs and a wicket. Lots of improvement and maturity from KHAMMAM as the tournament progresses on. They have lost their first 2 matches but predicted a win against a big team like Mehboob-Nagar. Would like to make the same against Karim Nagar, another fighting side. Turning out to be a tiny over. That yesterday's win given them extra confidence to KHAMMAM against Mehboob-Nagar. It was a close contest, but of course ended in an unexpected way. Punched nicely. This time quickly gone on to the back foot, gone for a pull but only 1 run. With this, over number 8 has completed. The score is 58 for 5. With 4 runs and a wicket from it, after the 8th over, the score is 58 for 5. 58 for 5 in 8 overs. 5 wickets in hand. Karim Nagar needs 96 from 72. 12 overs, 96 runs. The needed run rate is 8 runs and over. So even still the game is under Karim Nagar favor. Only thing is they have to keep the wicket in hand, and this partnership should go till 15th, 16th over. Gets deep down into the crease and strucks. A simple push there. Offside fielder cuts it off. Sheikh Azhar came to bowl his 2nd over. Shomik Kapoor is the one who scored that, and now you could see the similar strike rate, less than 100, just less than 70 as well from Shomik Kapoor, 6 from 9. Hasn't scored a boundary, but he has got a single, the previous one at short point. And this one, the bells are off in a flash, and the keeper has made a tremendous work. A lightning one, like a flash. And you could see the confidence of the By umpire. the wicketkeeper, it was really amazing. Really amazing. Wicketkeeper was so quick. The batsman just missed the line. You look at in the next second, he uprooted the bails. Very good glove work behind the wickets. They lost their 6. Harshil Reddy doing the right thing. He saw the batsman simply standing on the crease, and when the ball is pitched, there was a chance for the wicketkeeper. That's what the hawk eye from Harshil Reddy we have seen. Not only as a terrific opener, but also behind the stumps, he proves his worth. Vignesh got out in that. Sheikh Azhar will be rewarded. He's off the mark with this wicket. Mohammad Arshad has been called up to bat. Another left-handed batsman. So both of them being left-handed for now. Shomik Kapoor, Mohammad Arshad.
The team score is 59 for 6. It means Karim Nagar are struggling. 154 seems to be gigantic now. Two lefties at the middle now. Nice flighted delivery. This time keeper could not able to collect it. Wait for the umpire signal. Yes, it is a wide. Wide plus 1 run. 2 extra runs added to the total. Now all the 4 bowlers have the wickets. Mahesh has got 3, Siddharth 1, Vamsi 1 in the previous over. Now 𝘃𝗃𝗲𝗃 as well. Looking for another opportunity, but the keeper is on once again. That's 2 in 3. A silent walk back by either of the batsmen. It's Xiaomi Kapoor who has to depart. He's not impressive with the bat this season. What a glorious technique to bowl from KHAMMAM. Very often they're taking on the wickets. This is number 7. Glorious glow work behind the stumps. Harshil Reddy gets into the act. But as per the replay, seems like it's carried onto the stumps and then the wicketkeeper is in the picture. At the time of the toss, umpires decided to continue the game with floodlights. But looking at this present position, that situation may not arise because already 7 down for Karim Nagar. Certainly. Karim Nagar now can be happier if they could complete all their 20 overs. Definitely. And that's a glorious counter-attack in the meantime by the new batsman. Just came in. Satvik hits a boundary on the very first ball with his new partner, Arshad, who hasn't started. Satvik, this will be a sign of confidence for him against the double wicket taker Azhar. Now the fielder is on. Well played at deep backward square leg region. There is a protection on in the circle. Things getting much easier for KHAMMAM. They're taking wickets. There is a fine leg third man in the circle. Backward point covers the fielder at deep square leg. Deep point, there is a fielder. Nicely flicked for only 1 run. The partnership which was healthy was between Nitin Reddy and Ritvik. 28 runs they've added for the second wicket. But since then, the wickets are going down every now and then. With this, over number 9 has been completed. The score moves on to 66 for 7. After 9 overs, the score is 66 for 7. Karim Nagar will have to make 88 from 66, scoring exactly 8 runs an over. 3 wickets in hand. But still, run rate is under control. That's the genius thing about. Just the floodlights are on. But the floodlights movement started with a wicket, that is wicket number 8. And why not the wickets are under control? Really, I don't understand. The platform was laid by the openers and suddenly that shows their inexperience. Absolutely. Inexperience, and you could see the batsman walking away, going just for single digits. The captain, initially the captain's duck out and later everyone going for 5, 6. Mohammad Arshad is on. 24 number on the scorecard now.
It is not even a huge target initially, chasing 154, Yeah, but Karimnagar were put onto the back foot. correct. Even actually, we have seen chasing 160 plus and even batting first, scoring 223 runs. That means big scores have been scored in this tournament. Not that all the pitches are helping the bowlers in that matter. It's helping to the batters also. Only thing is you need to have the patience and you need a technique to stay at the wicket. Certainly. So what can the number 9 batsman do? Srikanth Reddy just got off the mark. Arshad will face his first ball. 𝗬𝗁𝗃 strikes twice, started off with a wicket and then a single towards backward point. Srikanth Reddy, 129 matches, 2,500 runs. Straight to the field rate point. Things getting down and under for Karim Nagar. 87 more runs to win from 63 balls. Run rate moving on to 9 and over now. Pressure being built up. Fall of wickets will definitely put them in trouble. Going for card, missing the line. Extra bounce to the spinner. Straight to the wicketkeeper's hand. That's pure Time magic. could able to contact, but only one run. Purely magic we could see from KHAMMAM. After back-to-back losses in the first two games, they have learned from the mistakes, operating mainly the bowlers well. Captain Teja Naidu. 86 more to win. This time nicely driven, but straight to the fielder. Not able to finding the gap. Another dot ball towards end of the over. With this, after the 10th over, the score moves on to 68 for 8. 68 for 8 after 10. If KHAMMAM could able to win with a good margin, their net run rate also will be improved, because 10 teams are participating and the top 4 will be qualified for the semi-finals in this tournament, straight away semis and finals. We are talking about, and they lost another one. A simple dismissal. Look at that. It is Sai Kiran who has to depart. Sorry, who just came in, and the departed batsman is Arshad. He goes without scoring. He's got a Stumps were uprooted. single of just 4 balls. They lost their 9. The last man coming up. Look at the floodlights on the screen. It's a very old, one of the oldest venues in Telangana. After Hyderabad, this was developed. And it seems like Karimnagar won't make use of these floodlights. That's what already we discussed about power. Yesterday, this was the situation. You are right. There were no floodlights at Karimnagar, but the match ended with some suspense. But today, the floodlights were on, but there is no probability from the batting side. Correct. So, even at yesterday at Karimnagar, if you have floodlights, game would have been interested, because by the time Mahabubnagar, no doubt, they are fighting well. Definitely credit to be given to KHAMMAM, but don't discourage Mahabubnagar. True. In the meantime, Sheikh Azhar has taken his 3rd wicket. 2.33 for 13. He just came in and silently has taken quick 3 of the middle order.
taking the wickets of firstly 𝗪𝗏 followed by 𝗏𝗏 and Vignesh. And that's given. That will be the end of the game. A comprehensive one-sided victory here, where KHAMMAM winning this match by 85 runs. It's more than the half of the score they made. The batsman was not happy, but you have to respect your umpire's decision. Certainly, both the umpires are doing good job. Finally, there was a confident appeal. Umpire Sandeep taking his own time to judge whether there was a nick or not. Finally, had the conclusion that there was a nick to the keeper, and Karim Nagar lost their game to KHAMMAM. Congratulations to KHAMMAM for their back-to-back victories. Seems like it's the first time we have seen a double run scorecard, and that too from the team like Karim Nagar. It is never expected. They have been bowled out for the team score of 68, with the best figures from 𝗃𝗲𝗄 in the game, 2.54 for 13. So viewers, that's it from the commentary box at the moment from me and from Mr. Chandrasekhar. We'll get back with the presentation. టీ20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్ ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు, యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒకచోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్ 2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2-3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4-5 జనవరి 2026 NTPC గోదావరి ఖనిలో,
6-7 జనవరి 2026 సిద్దిపేటలో, 8-9-10 జనవరి 2026 వరంగల్లో, 11-12 జనవరి 2026 మహబూబ్ నగర్ లో, 15 జనవరి 2026 సంగారెడ్డిలో, సెమీఫైనల్స్ 16 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో, ఫైనల్ 17 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో జరగనున్నాయి. ఈ టీ20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్. కాకా గారు ఎప్పుడూ చెప్పేవారు, యువతకు అవకాశమిస్తే వారు భవిష్యత్తుకు మార్గం చూపుతారు. ఈ టోర్నమెంట్ ఆ మాటకు నిదర్శనం. రండి, మన యువతను ప్రోత్సహిద్దాం, మన కాకా గారిని స్మరించుకుందాం, ఈ టోర్నమెంట్ను ఘన విజయం చేద్దాం. స్పాన్సర్డ్ బై విశాఖ, VNext, Autumn Solar, Wonderyarn. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్. మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టీ20 లీగ్. All of you for Kaka Venkataswamy Memorial Telangana Inter-District T20 League Phase 2. We have another successful day with 2 glorious encounters, and in both the matches the common point is the team how batted first has won it. Today there were no much firing scores, 141 in the first game, 152 in the next game. That is, in the current performance we have seen both the sides have shined up defending their normal totals. But in particular, now KHAMMAM taking on Karim Nagar, they have got one of the biggest victories in 2025 season, that is winning the match by 85 runs. They have bowled out the team for the score of 68. The spinners have done brilliant. Also the pacers have added their spectacular performances, taking wickets after being expensive, but finally ended up as a one-sided contest with almost 9 overs to spare. Now we request the two sides, KHAMMAM and Karim Nagar, to gather here for the presentation. Karim Nagar, please gather here on the right. On the left, KHAMMAM. Karim Nagar Vice President. Along with the tournament chairman Nagamrao Garu, we have got Chekuri Venkat Garu, KHAMMAM District Secretary. We have got the Karim Nagar President Manohar Garu, along with
And from Karim Nagar, we have got Ajit Garu. From 𝗀𝗏𝗃𝗃, we have Kiran Garu. So we'll start the presentation. And as you know, the star performer of the game, the man of the match, will be given to INTUC General Secretary Krishna Garu as well. And we have Shashi Garu. Yes, time for the presentation that goes to Sheikh Azhar from KHAMMAM. He's waiting to collect it. 2.5 overs he bowled. 4 wickets he has taken, offering just 13 runs. Economy of just 5.7. And terrific bowling. He is the reason to pack. And Sheikh, why don't you answer? Okay, Azhar, आप आ सकते हैं. हमें इंग्लिश आते, तेलुगु आते, हिंदी भी मैनेज कर सकते हैं. Okay, problem नहीं. आपका परफॉर्मेंस अच्छा है. తెలుగా సరే, పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగుంది మీది. ఎస్పెషల్లీ బౌలింగ్ లో 4 వికెట్స్ తీయటం అండ్ కరీంనగర్ ని టోర్నమెంట్ లో లో స్కోర్ కి రెస్ట్రిక్ట్ చేయడం బాగుంది. హౌ డు యూ ఫీల్ అబౌట్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్? నా కోచ్ రాజేశ్వరరావు ఫ్రమ్ ఖమ్మం, ఆయన నేర్పడం బట్టే ఈ వికెట్లు ఇన్ని వికెట్లు తీయగలుగుతున్నా. నేను కన్సిస్టెంట్గా నాకు మంచిగా కోన్స్ పెట్టి సంథింగ్ డ్రిల్స్ అన్ని చేపించడం రాజేశ్వరరావు గారు వాళ్ళ వలన ఇన్ని టోర్నమెంట్ ఆడగలుగుతున్నా అండ్ ఇలాంటి పెద్ద టోర్నమెంట్లో పాల్గొంటున్నా. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much, Sheikh Azhar. Congratulations. And the cash prize you could see worth of ₹5,000 offered from the management. So that's it. All about the presentation. We thank all the guests from KHAMMAM, Karim Nagar, 𝗀𝗏𝗃𝗃 who have gathered here. So yes, that's it. All about another successful day of phase 2. This is the first day at NTPC 𝗀𝗏𝗃𝗃. So there is a lot more entertainment to come up with 2 more matches tomorrow morning and afternoon. Just stay tuned. KAKA 𝗃𝗃 Memorial Telangana Inter T20 League is on a successful note. So Prasthanankithan is signing off. Me anchor, me commentator, me Pavan.